హలో అండి, వెల్కమ్ టు పద్మశ్రీ కిచెన్. ఎప్పుడు నా వంటలే చూసి మీకు బోర్ కొడుతుంది కదా. ఈరోజు మా ఇంట్లో ఈ లిటిల్ షెఫ్ చేసి మీకు ఒక మంచి రెసిపీ చూపిస్తుంది. వీళ్ళ స్కూల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫైర్లెస్ రెసిపీ ఏదైనా చేయమని. దానికి అది రష్యన్ సలాడ్ చేసింది. అది మాకందరికీ ఇంట్లో చాలా నచ్చింది. ఆ వీడియో కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. అందుకని మీ అందరికీ కూడా నేను ఈసారి షేర్ చేస్తున్నాను. చూసి అందరూ ఎంజాయ్ చేయండి. దాని బుజ్జి బుజ్జి మాటలన్నీ వినండి. మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కూడా రష్యన్ సలాడ్ చేసుకొని తినండి. Today I'm making Russian salad. For salad, finely chop lettuce, broccoli, bell pepper, carrot, sweet corn, mayonnaise, salt, olive oil. అవునా అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేయాలి. బెల్ పెప్పర్ కూడా వేయాలి. బౌల్లో ఉన్నవన్నీ మిక్స్ చేయాలి. ఆలివ్ ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు మైనీస్ వేయాలి. ఇప్పుడు కప్లో ఉన్నవన్నీ మిక్స్ చేయాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక సలాడ్ అయిపోయింది. యమ్మీ యమ్మీ రష్యన్ సలాడ్ రెడీ. వావ్! థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.